Hello everyone. Today, I'd like to send my sincere prayer for them. I'm praying for the health and the quick release of our leader and the political prisoner. I hope they can all return to freedom very soon. Also, there's something very important that we all need to know. Our leader, State Councillor Daw Aung San Suu Kyi, has been separated from the world for many years. Everyone in our country and around the world is very worried about her. That's why we strongly ask for fruitful life. We need clear evidence to show that she is still alive and healthy. Showing this is a busy duty both for the human rights and the politics. The truth will definitely come out one day. We will all stand together until the end. Revolution must win. Africa လွတ်လပ်ရေးသမီးရငင်းချမ်းရေးဘလောက်ပင်ခေါ်ဆောင်ပေးပေးရေဝဲမအေးရပါလားမေရဲ့ဘာပေါ်မှာပြိုင်ဆန်းရှာတဲ့မေဘာစံချိန်တင်စရာမလိုတဲ့မေရင်မလွယ်မေမေမေမေရဲ့ရင်ချမ်းစေတောင်းစုချွေဖေကလွတ်လာရဲ့အမိကငိတ်ချမ်းရဲ့လောက်ပဲခေါ်ဆောင်ပေးတရားမှာပြောစရာမရှိခဲ့မေကြွေးခင်တော့ပြောနိုင်ပါမလားမေမေမေလို့သူလို့မလို့သူကယူမဆိုင်မေပြည်တော်ဝင်မေမျောလင်းစေyou must me Ana shin is yamalore me me Kido we me ta the me dwe Kido we chu ne ba do me Kido we chu ne ba
တော်ဝင်ချိုးနေပါတော့အမေ